Hawaasni magaalaa Saskatooniif naannoo isiitti argamtan guyyaa dhadhaa kuni guyyaa jabaa guyyaa gadda waggaa tokkoffaa weellisaa goota kabajamaa kenna Haacaaluu Hundeessaa itti yaadannu magaalaa Saskatoonitti baga nagaan nu dhuftan welcome everyone isiniin jenna. Sagantaa keenya jalqabuuf eebbaan manguddoonni nu jalqabdi. Manguddoonni bakka kanatti nu argaman Adde Zawudee Wayyeessaa, Obbo Kadiir akkasuma Obbo Biini gara keessan dabarsaa ulfaadha. Adde Zawudee. Yaa Rabbi kadhaa keenya nu dhaggeeffadhu, xiqqaa keenya nu guddisi, bakka namni sun irraa salphate irratti ijoollee teenya xixiqqaa nu guddisi, bakka nu buusi. Ummataa nama dubbatu, ummataa nama ejjate, kabajaa ummataatiif du'e, nagaa ummataatiif du'e, haqa ummataatiif du'e. Yaa Rabbi nama haqa dubbatu, nama haqa barbaadu nu godhin. Yaada keenyallee hawwii keenyallee bakka nu gahi. Ilma dhala ilma namaa addunyaa tanarratti kan haqa barbaadatu Rabbi haqa jaalataa, haqa isaa haa kennuufi. Namni nagaa jaalataa nagaa isaa haa kennuufi. Namni firiidama jaalataa firiidama sana haa kennuufi. Bakka Rabbi jirutti nagaa jira, bakka Rabbi jirutti jaalala jira, bakka Rabbi jirutti kabajaa jira. Rabbi nu wajjin haa jiraatu, wal nu haa jaalachiisu, wal nu haa kabachiisu, wal nu haa dhageeffachiisu. Waan gaarii godhuudha. Yeroo hunda sammuu keenya keessatti Rabbi nagaa fi jaalala nu haa barsiisu. Jiraadhaa ulfaadhaa. Yaa Waaqayyo galateeffannaa kan nagaan iddoo kanatti nu fiddee obbolaa koos hunduma keenya obboleetti tokko keenya hundumaa kan nagaadhaan isin nu geessee galanni siif haa ta'u. Kan walitti qabamneef kan ammoo obboleessa keenya Haacaaluu waggaa tokko fuuldura kan Oromoodhaaf jedhee dhiiga isaa dhangala'ee akkasumatti kan tuuttame kun akka inni namni dhiigni isaa kun dhugaan isaa akka mul'atullee akka gootu ijoollee isaa fi haadha manaasaa ijoollee isaa kana gargaarii guddisi nummoo akka bira dhaabannutti nuni immoo tokkummaa keenya jabeessi kan warra kanuu kana hojjechuudhaaf illee nu hunduma keenya walitti qaban kana hunduma isaan gargaarii kuni waan xiqqaa miti. Mucaan kuni Oromoodhaaf dhiigni isaa dhangala'ee akka nu kan inni irraanfanne waggaa waggaadhaan akka yaadannutti nu gargaari yaa Rabbi. Ati mootii moototaati, gooftaa goototaati, rakkeenya keenya hundumaa hin beektaa, tokkummaa keenya nu ijaarii, jaalala tokkummaa keenya nuuf kenni, hunda keenyatti nu eegnu tiksi, kan nagaa nu ibsite immoo nagaadhaan immoo nu bulchi. Hunduma keenya kan hundumaa hojii kan isa hojjetan kanallee guddaatti nu lakkaa'e jennee si galateeffanna. Ameen. Galatooma. Yaa Rabbi ati ni dandeessa. Nutu ofirra kaa'ee gartee gabrummaa amma gartee keessa seenee tana gartee gurbaa kana nutu fuudhee ofirra kaa'ee akkuma ofirra keenyetti si kadhannaa nurraa gadi buusi. Rakkoo ummata keenya xiqqaa fi guddaa dubartii fi manguddoo hundasaa warra dhumaa jiru ka dhumee dabre Rabbi isaanii haa araaramu. Ka ammoo amma inni gartee itti guraaree lubbuu itti guraaree itti hadheessee jiru kana yaa Rabbii kiyya ati gartee ni dandeessa. Laaftumatti ummata keenya kana karaa nagayaatiin jalaa nuu baasi. Galatooma. Goota keenya kan waggaa irraa diinni nu harkaa wareegde yaadachuuf kadhaa sammuu akkas goona daqiiquma tokkoof. Guyyaa dhadhaa guyyaa gadda goota keenya Haacaaluu Hundeessaa itti yaadannu akka Haacaaluu Hundeessaa itti yaadannu hundi keessan akkuma beektan Oromoon biyya alaatiif biyya keessa guyyaa goota kana Juunii 29 waggaa dabre seenaa isaas haga danda'ametti irratti hojjechaa jiranii qabsoon teennas itti fuftii goonni keenya isa qofa osoo hin taane guyyaan kun guyyaan yaadannu wallistoota teenna hedduutu
akka isaatitti eebbisa addunyaa yoo ka yaadattan taate yeroo chaartara adda bilisummaa Oromoo keessaa bahisan keessa mataa isaa shurrubba makiinatti hidhanii lafarra harkisanii daadhiin galaan akkuma yaadatamu biyya keessatti sirba inni Minilikii baaseen du'e jechuudha. Ilmaan teenne yeroo hunda yoo naftanyaa Minilik jedhanii maqaadhaan sirban geerrarsi isaan geerraran kun diina akka qawweetitti rifachiiseet tarkaanfii irratti fudhatanii jechuudha. Kanaaf qabsoo dhaamsi isaan nuu dhaamanii dabran wanni isaan lafa nuu kaa'anii deeman Oromoon dhalata amma dhalatee lafa jiru kana keessatti dhiisaa kan boru dhalatuufis seenaa dabarsanii waan deemaniif jabaannee diina mootummaa gabroonfataa abbaa irree kana ofirraa buqqisuu qabnaa jechuu. Waa hedduutu garaa nama nyaata wanna Haacaaluu Hundeessaa yoo kaasan gaafa Haacaaluun biyyatti wareegama hundi keessanuu ni yaadattanii OMN saatalaayitii irra ture. OMN saatalaayitii irra turetti Yoones Ingidaa fa'aati diina san keessa dhaabbatanii magaalaa Finfinnee irraa Ambootti Awwaalluu Finfinnee irratti reeffi isaa bakka siidaan Minilik dhaabate sanitti reeffi Haacaaluu achitti awwaalamuu qaba jechuu irratti hoogganoonni ta'e qaqqaaliin mana hidhaa keessatti dhaashamanii jiranii jechuudha. Kanaaf wanni kun hundi ta'eef mootummaan abbaan irree gabroonfataan ijoollee teenya warra sirba tokkochaan 4 kiiloo nutu aane jedhee sirba Haacaaluun akkuma isin yaadattanitti mootummaa Tigree gabroonfataa diina nu nyaataa beesamurraa buqqisee ijoollee teennatu masaraa mootummaa sannuu qabata jettee Oromoon osoo abdii itti godhattu biyya keessaa biyya alaati jechi Haacaaluun barkumetti sirbe sun Oromoo biyya keessaaf alaa bakka takkatti deebisee jaarmiyaa siyaasaa bakka takkatti galchee 4 kiiloo Oromoon nu qabate jedhee osoo abdii qabnu har'a ammoo namni mootummaan Haacaaluu Hundeessaa nurraa nyaate mootummaa amma irra jiru kanaa jechuu. Kanaaf PP'n yookaan ammoo mootummaan amma irra jiru kuni goota keenya nurraa nyaattee goota keenya nurraa hiitee warroota qaqqaalii Oromoo tanaaf dhiisaa Afrikaa abbaa qaban akka Jawaar Mohaammed akka Baqqalaa Garbaa akka Abdii Raggaasaa hedduun isaanii mana keessatti hagadhaatitti shamanii mana keessatti jiraachuun kun seenaa baruutiif illee waan isin gaafatuuf Oromoon kana laalee cal'isuun qabu irratti hojjechuu qaban jira. Hedduu warroonni seenaa waan garaagaraa barreessanii akka seenaatti qopheessan waan hafaniif gara isaanii dabarsaa na uffachaa isiniin jechaa galatooma. Ittaansee obbo Ganamoon gabaabsanii seenaa gootaaf wareegama artiist Haacaaluu gabaabsanii nuu himu. Obbo Ganamoo. Artistoonni Oromoo maaliif xiyyeeffannaa diinaa ija keessa seenan? Artistoonni keenya dammaqanii nama dammaqsuu danda'anii warra dammaqee warra of beeke ammallee jaalala hawaasaatiif deeggarsa hawaasaa waan qabaniif mootummaan ni sodaataa jechuudha. Keessattuu goonni akka eebbisaa addunyaa ka ajjeesanii reeffa isaa lafarra harkisan ka akka daadhii galaan ka akkasii Minilikiin waa jedhee jennaan jecha inni Minilikiin jedheef jecha itti xiyyeeffatan jechuudha. Sadaffaa keessumaa dubbataa jirra malee hagana qofa jechuufii miti. Artistii beekamaa goota beekaa siyaasaa beekaa aadaa ka waa walaloodhaan waa ibsu ka jechi isaa mootummaa raasee aangoo irraa buusu Haacaaluu Hundeessaa nurraa galaafatan jechuudha. Warroonni nurraa ajjeesa warroonni kun maaliif isaanitti xiyyeeffatan yoo jenne waa sadiif jennee jirra. Sadiin kun dafanii dammaqanii jiranii deeggarsa hawaasaa qabanii jaalalaa fi waa hunda uummata biraa qaban jechuudha. Warroonni ajjeese hin adabamne wanti nama gubu warri ajjeesaan jara kana tokkolleen hin adabamne dhugaan jaraa hin baane gumaan jaraa hin kafalamne gumaan dhugaa jaraa maaliif dhokatte wanti kun martuu hin taane maaliif kun marti dhokate sababa qaba. Namni biraa hin ajjeesne eenyutu ajjeese eenyuun ajjeesise dhiigni jaraa akkamiin baha yoom baha eenyutu baasa
maaliin baha kanatti yaaduu qabna jechuudha. Dhiigni jaraa isiniin baha qeerroo kanaan dhaloota haarawaa kanaan bifa akkanaatiin bahuu danda'a. Deebiin gaafiiwwan asii olii sun diinatu ajjeese ka ajjeese diina eenyutu ajjeese ka jedhuuf ka ajjeese diina ka ajjeesisiise OPDO fi mootummaa Itoophiyaati. Dhiigni jaraa lolaan yookaan qabsoon baha. Karaa tolaatiin bahuun hin jiru arginee jirra. Karaan tolaa xurree tolaa cufaniirani. Xurree tolaa akka itti cufan hayyoota beektota ka biyya bulchuu danda'an ka biyya waan guddoo dalaguu danda'an mana hidhaatitti nurraa ugguranii jiran asiin baasaa asiin deebisanii hidhan achi nurraa laamsheessaa jiran sammuu isaanii yaada isaanii haala hundaan nurraa miidhutti jiran jechuudha. Diinni badaa jiru Oromoo balleessee baduu barbaada. Garuu ufii bada malee Oromoon hin badu. Dhiiga jaraa guyyaa Oromoon tokko ta'e baha jechuudha. Dhiigni jaraa guyyaa siidaa Minilikii Finfinnee irraa buqqee baha. Guyyaa fardi siidaa dabalee abbaaf galee gala. Guyyaa Oromiyaan bilisoomtee baha. Guyyaa biyyi Oromoon bulte baha. Kanaafuu kana irratti hojjechuu qabna. Kana godhuu qabna. Ni hinjifanna. Ni bilisoomna. Rabbi nu gargaara. Oromoon uf gargaara. Haacaaluuf amaalii yaadanna. Jirtuu jirra eessa jirtu maali malli isaa kan jedhuuni biyyoon itti salphattu dhiigni jaraa bilisummaa Oromiyaatiin baha jechuudha. Galatooma. Ittaansinee adde Zawudee affeerraa adde Zawudeen gara ummanni har'a asitti argamtan dhiiraa dhalaan ijoolleen dargaggoon qaree fi qarroon asitti argamtan hundi galanni keessan bilisummaadha. Guyyaa har'aa waan itti argamneef hundi keessanuu takka takkaan beektanii jechuudha. Guyyaa gaddinuu, guyyaa nama jabaa dhabne, guyyaa eenyummaa keenya dhabne jechuudha. Garuu kuni nu jabeessaa jechuudha. Akka tattaafannu nu godhaa, akka jabeenyu jabaatu nu godhaa, akka barru nu godhaa, akka dubbannu nu godhaa, akka muggunni nu godhaa, akka addunyaatti baanu nu godhaa. Dimokiraasiidhaan kan bule jechuudha. Kan namaa kan hin barbaanne, kan ofii dabarsee kan hin kennine jechuudha. Xiiqii saniin guddanne, xiiqii saniin dhalanne, fuuldurattillee wanni sun jiraatee ijoollee teenyatti darbuun akka jiru ummata agarsiisu jechuudha. Har'a piroogiraama qabnu kana keessatti kana caaluun sirbe kan ergaa nutti erge san eenyutu kaasee fuulduraan deema kan jedhu san dhiira dhalaa keenyatti dabarsuun nurra jira jechuudha. Faranjiin haa taatu, Habashaan haa taatu, gurraachi haa ta'u, Izara Afrikaa, Eeshiyaa bakka feete haa ta'u. Namni tokko kan sirbu lola guddaa nama loluu jechuudha. Qawwee qofaa miti lolli. Jechillee lola, haasanillee lola, hacaaluun san hunda godhee jechuudha. Mataa nama Oromoo hunda keessatti amataa fi amatatti kan yaadamu guyyuu kan ka'u nu qofaa miti ijoollee amma dhalachaa jirantu waa'ee Hacaaluu nu caalaa kaasanii dubbatanii muggutanii jechuudha. Hacaaluu hin duune jira jechuudha. San immoo dabarsuun nurra jira. San immoo dubbachuun nurra jira. Dhugaa Hacaaluu gatuun nurra jiru. Oromoon dhugaa dubbata. Oromoon dhugaa jaalata. Oromoon dhugaa barbaada. Dhiira dhalaan keenya kan dhugaa beeku. Dhugaa mucaa keenya, dhugaa dhiiga keenya, dhugaa ilma keenya, obboleessa keenya hin irraanfannu jechuudha. Booree nutti haa ta'u. Kanumaan isiniin jedhaa har'a ijoollee teenya dargaggoo xixiqqoorraa waan ajaa'ibaa dhagahuuf deemtanii galatoomaa jiraadha. Galatooma adde Zawudee hedduu galatoomi. Ittaansinee ilfaan adde ilfaan asit dhufanii
ergaa dabarfatu jecha. Addas meewaa dubbanna haqa badde himannaa dhugannu jalaa dabe sabatu goota dhabe hacee tokkicha qixxee kumaa saba kee baasaa gumaa jirra nuun jettee saba bira dhaabattee ufii nu biraa deemte seenaan lubne nuu keettee situu saba jaalataaf garaan keenna laalataa bara baraanuu sabni keessi yaadataa. Tokkummaa jettee sabaaf dhaamsa dabarsitee saboota biraallee maalirraa dabsite oromummaa keetiif gadeen si jibbitee karaa irratti si hambiste waa'ee fardaa dubbattee hattoonnillee gubattee gantoonnillee mufatte waa'ee fardaa qofaami wanti dhabne hedduumi lafateenna saamanii namaaf lafattillee maqaa jijjiiranii seenaaf aadaa dhossanii afaan nu dogongorsanii ammas nutti roorrifti adhaayyuu nu doorsifti kana dhalootaaf dhiifna dhaloota qubeef dhiifna ufitti hin dhiisanii ufirraa deebisanii. Tabiyya bulchitu kooti ormaa uffattee saba ofii tuffattee qeerroo gaafa giitee diina afoo dhaabattee lubbuu qeerroo gaafa giitee diina afoo dhaabattee lubbuu ofii laattee isaan aangotti baafte maqaa itti moggaaftee diina itti bobbaaste kaaniin girrisaa kaaniin baandaa ergamtuu shanee jettee ummata gadi yaaftee qawwee mormatti hiite haadhaaf abbaa afootti erga galaafattee seenaa hadhooftuu yoomuun dagatamne sabaaf galmeessitee dhalootaaf dabarsitee itti fufaa jirti haala mijeeffattee yoo nuti cal'ifne yoo isaaniif taate. Gaafa guyyaa aacee waa meeqatu ta'ame Oromiyaa sochee Oromoon manaa dhoo'ee guddaaf diqqatu boo'ee Orommatu miidhamee hedduu lubbuun dhabamee inni kun dhabamee meeqa qaama dhidhate kun wareegamee inni hafe hidhame qaaliiwwan sitti aananis sima faana baanii yoo mana deebisan sima wajjin yaadannaa ganna tokko ga'anii manuma hidhaa jiru hidhaa qaalitti jiru cubbuutti xaxamte achis falmatutti jiru goonni garaa hin jiru. Galatooma. Abbaa biyyaa nama waggaa 40-50 magaalaa kana keessa taa'e abbaa nama hundaa manguddoon kenna obbo biin fiqaatuun nu keessa jiru carraa isiniif kennaa maayikii isiniif dabarsa mee yeroo takka nu simadhaani manguddoon kun nu hunda kennaa bu'aa nu buusanii ulfina nu biraa qabanii nama kabajaa hawaasa Oromoo magaalaa kanaa qofa osoo hin taane akka kanaadaaf akka addunyaatittis galata guddaa qabu obbo Biiniin hedduu galatoome jenna carraa isaaf dabarsa. Waan kun hojjete garuu waan guddaadha kan nu illee hojjechuu hin dandeenyedha kana dhiigni isaa dhangalee kun kan tuutti nafne dhiigni isaa akka dhugaa mul'atu the justice has to be revealed kana kan halkanii guyyaa kadhachuun irra jiru dhiigni isaa badee akka nafne akka kana hojjennu waggaa waggaan har'a duwwaan hin ta'in amma yeroo kana duwwaan hin ta'in laphee keenya keessa takkaafu kanatti irratti dhaga'ama kanatti isinitti barsu barbaada isin immoo warri qopheessan kun baay'ee isin galatoofadha ijoollee xixiqqaa kana rabbi gitinaaf haa guddisu yaada keessan hundumaa immoo rabbi isinii wajjin ta'ee barumsa keessan hundumaa isin godhee abbaas haadhaas ijoollee keessan hunduma keessan walitti qabee rabbi isin haa guddisu jireenyaanis qabeenyaanis guddaa nama guddaa caalaa ta'a isin haa guddisu isin haa qaroomsu. Hedduu galatooma obbo Been hedduu sin galateeffannaa isinis nu biraan hafne waa hedduu nu gargaartanii sagantaa kana qopheessuu irratti illee yeroo adda addaa itti aansinee durbee Asiyaan seenaa goota qabsaa kennaa nu dubbatti itti fufi. Until just about a year ago, Hachalu Hundessa had been a rallying voice in anti-government protests, marches and campaigns. He would sing freely and alert the world about the existing injustices in Ethiopia, notably towards the Oromos, the largest ethnic group in Ethiopia,
and remarkably the most neglected. He took part in protests organized by the Qeerroo that led to Prime Minister Abiy Ahmed taking power in 2018. Abiy swiftly introduced political reforms that also opened the way for long-held ethnic and other grievances in Africa's second most populous country. The advent of Abiy Ahmed's premiership in April 2018 was supposed to mark Oromia's final liberation, but Abiy has made it clear to us he wasn't what we thought he was. On June 29, 2020, Hachalu was assassinated coincidentally after a video of him speaking negatively about Abiy and his actions on an interview went online. Oromia was shook. Hachalu was a widely loved activist in Oromia, and Ethiopia went under turmoil. And here we are, a year after Hachalu's death, and no action has been taken. There has been no proper investigations. All the suspects have been let go, and Abiy plus his government mice is still in power. Instead of granting Oromo demands for a language, enhancing Oromia's autonomy, and giving our region a greater say in the federal and Oromia capital, Prime Minister Abiy betrayed, oppressed, and allied with Amara-dominated centrists. He silenced the voice of our Qeerroos, killed, raped, imprisoned, and full-out stomped on our basic human rights. The Qeerroo were pushed mentally and emotionally to their dreaded and final option, the military. Abiy has transgressed beyond leaps and is now shifting that violence to the Tigray, bombing, imprisonment, killing, raping, force, violence, and in all terms, war. But we know that if Abiy is still in power once this Tigrayan war is over, he will shift oppression again to the Oromos. There are even now innocent Oromos jailed and enduring prison life for protesting, journaling, and other non-criminal actions. Today we are gathered here to protest for the rights, justice, and pride of our people. Time and time again we have been protesting on these streets of Saskatoon, calling for assistance and awareness to the dire situation ongoing in Oromia. Time and time again we scream and shout our voices for the voices of our families. Time and time again we march these streets in hope of any sort of attention to be brought to the suffering in Oromia. Time and time again and again. How many more times shall we lament and stomp these streets? How many more times shall we need to yell out to get cooperation from Canada? How many more times shall we cry for our loved kins back home? I'll tell you how many. Until we get our justice. We may feel hopeless and depressed, but we will keep struggling for our people. We will persevere for the justice of our people. Never will we let evil dishearten us. Never will we remain hopeless and unwilling. Never will we sit by and watch these wicked people do this to our nation. Allahumma ameen. Desa was a famous Oromo artist and artist. He was born in Ambo in 1986 and grew up herding animals on the farm and singing in clubs at his school. Hachalu's father had wanted his son to become a doctor, but he showed little interest in medicine. His interest was in activism and music. When Hachalu turned 17 in 2003, he was arrested for taking part in protests and was later released in 2008. He wrote most of his songs while he was in prison. Hachalu quickly became a well-known name around Ethiopia with his music about romance and political freedom. Hachalu's songs capture Oromo hopes and frustrations. Quoted from lecturer Awol Alo, Hachalu was the soundtrack of the Oromo Revolution, a lyrical genius and an activist who embodied the hopes and aspirations of the Oromo public. Hachalu was shot on June 29, 2020 at the Galan condominiums area in Addis Ababa by President Abiy Ahmed's command, although the media tries to make it seem otherwise. The reason for this is because of Hachalu's significance and the fight and struggle for Oromo freedom. Hachalu's murder led to civil unrest in Addis Ababa with more than 80 people killed in 2 days. On top of this, Abiy imprisoned many significant Oromo political leaders such as Jawar Mohammed. The unrest still continues in Ethiopia and justice hasn't been served for Hachalu. We demand justice for Hachalu Hundessa. May his soul rest in peace. Thank you very much, Rosan. It's really brief and very interesting. And our next presenter would be Guddisa. Guddisa, come to the stage, please. Thank you very much. Hello? Jirtu! Jirra, indagamu, jirtu! Jirra jedha, indagamu, jirtu! Qeerroo indagamu, manguddoo malee, jirtu! Jirra jedha, jirtu! These words ring in the ears of millions today in all corners of the world. The words
of a fearless marcher who believed it was his duty to say what others were afraid to say in front of people who people feared greatly. The name of today's Oromo martyr is Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa, assassinated by cowardly scumbags this fateful time last year. In retrospect of the immediate aftermath, two new questions have presented themselves. Who is next in this relapsing nightmare? And more specifically, the question, Eessa jirtu? Life is hard when you are displaced. When you are displaced physically, mentally, emotionally, communally, and nationally. Haacaaluu was, is, and will always be. It was, is, and will always be the voice of our generation's struggle. Haacaaluu's captivating vocals, lyrical genius, impeccable melodies, and untouchable courage equated to breathtaking songs that gave Oromos the determination to overthrow the EPRDF and to continue the fight for Bilisumma. Haacaaluu's music provided us a home of everlasting hope that can never be broken. Not by Abi, not by Pipi, and not by Opidio. We as the Oromo people are at a crossroads. It may seem we are always at a crossroads, and that is true. The reason being is we haven't chosen our path as one entity yet. Haacaaluu helped give us the strength to become one and stay on the same path. Now that Haacaaluu is no longer here, we must fight for the cause him along with numerous others have left their life for. I want to take a moment to illustrate the vital meanings of some of his masterpieces to truly grasp his brilliance as a poet and human rights advocate. In the highly regarded protest song Malanjira, with over 10 million views on YouTube, Haacaaluu accurately explained a 130 plus year Oromo history that pertained to the ongoing Addis Ababa master plan at the time of the release. From this song there are countless messages, but I want to look at a couple of excerpts. In one part, Haacaaluu said, Ko galane tiya farda sida hatani sida dabale sore. Come my galane, they stole Sida's horse. Sida Dabale was the owner and care of the horse Menelik II is seen on today in the statue inside the Arat Kilo government palace in Finfinne. A week before Haacaaluu was assassinated, he explained live on OMN that the statue there should be demolished and that it must be acknowledged that that horse was forcefully taken away from Oromo farmer named Sida Dabale by Menelik, who in all reality came on mule. Haacaaluu also sang about the effects of pollution created by wasteful factories and so-called foreign investors in central Oromia, more like land grabbers. Anyway, the infamous line says, Malanjira chachapsena nyaate jira, aninjiru yagalane, aninjiru kukutena nyaate tiru. When you have an illness caused by pollution, it impacts your liver the most. As you all know, tiru means liver. There is also the metaphor of being eaten inside out. Finally, I want to remember Haacaaluu's thunderous performance at Millennial Hall, Finfinne, where a fundraiser took place for Oromos who were displaced in the Somali region at the time. This was a huge event broadcasted all over Ethiopia and streamed on all social media platforms for the world to see. Mind you, this is late 2017 and the EPRDF are still in power. Many would see this as a quick cash out for a decent cause, but Haacaaluu saw something bigger. Haacaaluu saw the opportunity to send a bold message that made sure reconciliation with that regime wasn't possible. At the end of his riveting poem, Haacaaluu said, Ala ega en abjotin abjun tane kafat farda ken lole arat kilo situ ane. Don't wait for outsiders, this is not a dream. Mount your horses and go fight. It is you closest to the palace. When you have an opportunity, take it. It is us closest to the palace. Use what you have and do what you can with it. Rest in peace, Haacaaluu Hundeessaa, and thank you for all for this opportunity. Say no to Abi and take what's yours. Free all Oromo prisoners. Galatoma. Thank you. Such bright and such an amazing writer. Wish you all the best for
your future. Hopefully, Oromia is not in shortage of upcoming youths. Thank you very much. I think we're going through the English version of storytelling about Hachalu. I think we'll switch to maybe our Oromo program. Egaa akkuma dhageessan ijoolleen lameen kun akka ajaa'ibaa seenaa qabsaa goota keenya Hacaaluu nu dubbisanii hedduu galateeffannaa. Isinin dadhabsiifnu akkuma jenne aduurra jirtu namoonni yaadan dhiyeeffadhaa ka jettan dubaras warra dhiiraa keessaayis ganana dhuftanii yaada keessan ibsachuu dandeessu. Hedduu isin galateeffannaa obsa keessan ammallee. Akkuma inni saba kiyyaaf qaaliidha ni wareegamaaf jeetti akkasinni tutilleen isaaf qaaliidha. Warri addunyaarra jirtan hundi gadda isaa mul'isuu qabdanii. Kanaafuu akkaan isiniin jiru gadda isaa goota keenya nuti lubbuu isaatiif akkuma Oromoof qaali nulleen isaaf qaali lubbuu teenyallee isaaf ni kannana yoo wareegamnillee dhufellee ni wareegamnaaf Hacaaluu hin jiru. Wanni har'a dhufneefi dhugaa dubbachuudha. Nama tokkootu ammaan dura as keessaa kaase waan Hacaaluun du'ee fi nuti har'as dhufneef maal je wanni inni dubbatee miidiyaa irratti haasa'e Minilik maqaa Minilik jedhu kana qajeelanii jechuun gaariidha. Maaliifi akka Oromoo irraa achi fagaatu daranuu duraanuu fagoodha. Minilik jechaani harree yaabbateeti biyya isaa irraa dhufee kan jedhu kanaaf ajjeefamee jecha. Du'a inni ajjeefame san onnee teenya waan ta'eef yaadannoo amata isaa bara baraan yaadachuudhaaf ammas ilmaan keenyatti dabarsuudhaaf amma dhugaa dubbachuudha ilmaan keenyatti har'arraa jalqabee dabarsine natti fakkaata. Maaliif ijoolleen sadeen lamaan Ingiliziin dubbatan sadaffaan Ingiliziin dubbatte warri sirritti waan isaan jaan dhageeffatan Asiyaan gabbuuteeti maqaadhaan wajji yeroodhaan waliin kenniteecha ijoolleen duraatis haasawa afaan Oromootiin godhanii kennanii dabarsinee jecha wanni amma har'as dhufneef du'a isaa san akka maletti du'uu isaa sun nu dhagaamteeti kabajaa amata inni du'eetiif dhufnee jechuuki. Inni du'ee nu du'e inni har'aan tana waggaan isaa amata guutuu dhiiga isaa osoo hin baasne amata isaa guutne har'aan tana. Guyyaa har'aa kan nu baasee asin nu fide waggaa tokkoffaa wareegama artistii qabsaa Hacaaluu Hundeessaa waggaa tokkoffaa kabajuu fi gadda keenya ibsachuuf baanee jiraattonni magaala Saskatoon koominitiin Oromoo jechuudha gadda keenya ibsachuu dhufne ka gadda keenya ibsannuuf Hacaaluun maal ka jedhu irraa kaana Hacaaluun weellisaadha. Weellisaansaa weellisuma qofa miti adalloo fi waanuma addaa walitti inni jedhee sagalee kan nama baasu miti qabsoodha qabsaadha qabsoo Oromootiif gumaacha cimaa gumaacha guddaa qabsaa taasise kana diinni nu jala wareegde wareegama kana yaadachuu gadda keenya ibsachuu guyyaa kana sitti argamne ka akkuma beekamu ummati Oromoo akka beeku Oromoon Hacaaluun du'a sadi du'e duuti tokko du'a rasaasaan ajjeefamuuti inni lammaffaa du'a awwaalcha seena qabeessa dhabu akka ilma Oromoo tokkotti handhuura Oromoo Finfinnee magaala Finfinnee san keessatti awwaalamuun utoo irra jiru seeran ala reeffumti isaallee seera dhabee maatiin isaallee guyyaa awwaala isaasan rasaasan dhumanii kana ka ta'e inni sadaffaa kan justice dhabuu isaati haqa dhabuu isaati. Hacaaluun eega wareegamee waggaa guute namoonni isa wareegan oka diraamadhuma mootummaan nutti himuun malee nama tokko adabbii kaseen hin arganne namni tokko kan dhimma ajjecha isaatti wal qabatee adabbiin kana jedhame irraa murtaa'e hin argine kuni Oromoodhaaf arraba Oromoo gattikkeessuudha. OMN galatooma waan gaarii na gaafattee Hacaaluuni ummata Oromoo onnee ummata Oromooti. Onnee ummata Oromooti ogguun siin jiru yaada ummataatii fuudhee gama ummanni silaa akka gaariitti dhageeffatee akka gaariitti himatu fuudhee himeef.
onnee jechaan waan ati itti yaaddee gartee himachuu barbaadu. Kanaafi onnee Oromootii jecha. Oromoon immoo isaaf maalii ka jiru gaafii bareedaan. Oromoon isaaf qaama jecha. Qaama isaatii jecha. Maaliif onneen qaama keessaa dubbatti. Kanaafi gaafii ati na gaafatte gaafii bareedaadha. Hacaaluun onnee ummataati, ummanni immoo qaama gartee onnee saniitii jechuuki. Haqni ni qallata malee hin citu jette Oromoon isii galee. Kanaafuu isinillee kadu'eellee Hacaaluu jeesellee isaan daran akka sareetti dhiigni isaa saree ta'ee du'a malee Hacaaluu gadi ittiin du'u. Maaliif Hacaaluu akka malee nurraa wareeganii. Kanaafuu haqni Hacaaluu immoo ni baha, mootummaa kana immoo dhooysanii ijjeessanii dhooysuun wanta kan tartu Rabbi haqa ni baasanii turti malee ni baha. Mootummaa wanni juun arrallee aangoo tana takkaatu Tigiree ni buuti jennee yaanne sii galee. Immoo Rabbi buuse Tigiree hunna akkana qaanyeesse Tigireelleen akkasi xiqqaate. Innilleen booru akkasuma xiqqaachuu ta'a. Maaliif aangoo tana Rabbi qaba malee ilmi namaa qabu. Rabbiinis ammas Hacaaluu Rabbi nu har'a kaayu Oromummaa irra taha. Inshaallah haqaan bulchu Rabbi nurraa kaayu kasaban fille saba hundaafuu ka ta'u Rabbi irra nu kaayu. Wanniin isinin juu haqa isin dhoysitanis Rabbi ni baasa. Warra Rabbii wajjii arku nu haa godhuun isinin jaa isi galatooma. Oromoon addunyaa kanarra jiru ka Oromiyaa irras jiru ka addunyaa kana hundarra faca'ee jiru wanta kana hubatee wanta kana xiinxalee gara fuulduraa haqni mucaa kana haqni qabsaa keenya goota keenya qaalii keenya inni Oromoodha qaaliidha akkuma jedhee dhaammatee boqote san dhuguma qaalii keenya ta'uusaa nuti mirkaneessuu qabna. Haqa isaa baasuu qabna. Haqa isaa amma eenyu akka ajjeese akkuma mootummaan nutti himuu miti. Akkuma mootummaan abbaa hirree nutti himuu miti. Milkinni adda addaa ni turan ajjeecha isaa dursee jechaadha. Intervii kennee ture intervii san irratti jechoota inni fayyadame tokkotu ture. Minilik ilaalee farda Minilik siidaa dabalee laahati ilaalee gocha nafxanyaan ilmaan Oromoo irratti gootu gocha mootummaan amma aangoo irra jiru ka Abiy Ahmediin hoogganamu ilmaan Oromoo irratti dalagaa akkasii daba akkamii akka hojjetaa akka jiru ka dubbatee wal qabatee tilmaamni jiru mootummaan akkuma ajjeese garuu haqni kun sirriitti beekame Oromoon nama barate. Oromoon qabsaa'ota qaba. Oromoon saba bal'aadha. Uummata bal'aa qaba. Uummanni Oromoo kun haqa Hacaaluutiif gumaacha guddaa hojjechuu qaba jechuun yaada irraanfatamuu qabu. Haga dhimmi kun ifa bahee haqni isaa lafa bakka awwaalamte kana baatutti Oromoon falmachuu qaba jedheen ibsa koo yaada koo dabarfadha. Guyyaan kun nutti uummata Oromootiif very special. Guyyaa Hacaaluun uummata Oromooti jedhee dhiigni isaa dhangala'ee lubbuu isaa qaalii tan hin arganne san dhabee nu immoo uummanni Oromoo